Naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu. Usikose. Kupata kumpenda mtu kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *398#. Mapenzi si kumpenda mtu kwa kuwa amekamilika, kwani nawe pia una mapungufu yako. Kwa hivyo mapenzi ni kumpenda mtu na mapungufu yake. Kupata kumpenda mtu, bonyeza *811 *398#. *811 *398#. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Root Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Karibu mtazamaji kwenye Darubini Ijumaa, tukufahamisha yanayojiri kutoka maeneo tofauti humu nchini. Jina langu ni Nancy Onyancha. Naitwa Harith. Salim, yapo mengi tumekuandalia siku hii ya leo, ambayo tutakuwa na saa zima la habari tukujuze yote yanayojiri katika maeneo tofauti humu nchini na vile vile kwingineko. Lakini kama ada, kwanza tupate vidokezo. Katika azma yake ya kufufua kisiasa, Raila akitaka kambi eneo la Pwani, huku naibu rais akitafuta uungwaji mkono Kiambu. Katika makala ya utamaduni tunaangazia mvuto wa densi ya Sikoti. Andamana nasi mtazamaji hadi tamati. Na mtazamaji, Kenya na Guinea Bissau zimetia saini mikataba mitatu ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kijamii baina yao. Mkataba huo ambao itajumuisha mkataba wa kubuni tume ya pamoja na ushirikiano iliyotiwa saini. Na hivi sasa mtazamaji, tunaenda moja kwa moja hadi makao ya rais ya Ikulu. The invitation of His Excellency Uhuru Kenyatta, CGH, President of the Republic of Kenya, His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia, paid a 2-day official visit to Kenya from 15 to 16 July 2022. The two heads of state held bilateral talks at State House, Nairobi, on Friday, 15th July 2022. Their Excellencies, the Presidents, were accompanied by senior government officials from both countries. His Excellency President Uhuru Kenyatta congratulated His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud on his election as President of the Federal Republic of Somalia, and at the same time lauded the people of Somalia for a peaceful election and transition.
The two heads of state led their delegations in high-level bilateral talks, which reviewed a wide range of bilateral, regional, and multilateral issues, with emphasis on strengthening the existing bilateral ties between the two countries. In this regard, the two presidents, 1, emphasized on the importance of cordial bilateral relations, bonds of heritage, and shared destiny that exists between the people of Kenya and the people of Somalia, which are defined by a common desire for peace, stability, prosperity, and respect for the sovereign and territorial integrity of both Kenya and Somalia. They reaffirmed the shared commitment of the two countries to work together on areas of mutual interest and to deepen bilateral relations. 3, towards this end, the two presidents recommitted to the fight against terrorism and in order to ensure success, directed the security agencies of the two countries to coordinate their efforts in this fight to ensure the safety and protection of the citizens of both countries while upscaling the fight against terrorism. 4, agreed that Kenya and Somalia will coordinate with other regional and international actors to provide the much-needed humanitarian assistance to mitigate the effects of the current drought in the Horn of Africa region. 5, further agreed that Kenya Airways scheduled flights to Mogadishu will resume immediately based on the existing bilateral air services agreement. The bilateral air services agreement will be reviewed by the relevant authorities subsequently. 6, further agreed to facilitate, diversify, and promote trade and economic cooperation between the two countries. Directed the immediate market access of fish and fish products from Somalia to Kenya, and vice versa, the resumption of trade in khat, otherwise known as miraa, from Kenya to Somalia to resume with immediate effect. 7, further directed the relevant authorities to implement the issuance of courtesy visas free of charge on arrival for dignitaries, senators, and diplomats who hold diplomatic passports, and a note verbal from the respective ministries of foreign affairs. For holders of Somali service passports, courtesy visas free of charge will be provided for on arrival within 48 hours after completion of online visa application accompanied by a note verbal from the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. 8, further underscored the need to process visas for holders of ordinary passports as soon as possible, preferably within 10 working days. 9, agreed on the opening of the border between the two countries in order to ease the movement of people and enhance trade in goods and services. 10, directed that the Joint Commission for Cooperation between Kenya and Somalia be convened in Mogadishu in August 2022 to discuss and agree on matters of mutual interest such as joint security activities, defense, agriculture, trade, intelligence exchange, health, education, training in various fields, and continuous review of the visa regime. 11, and finally, directed the respective ministries of foreign affairs to ensure the implementation of the issues agreed upon by the two presidents within 2 weeks from the date of this joint communiqué. Issued in Nairobi State House, date 15th July 2016. 2022, sorry. Signed by the two principal secretaries. Thank you, Your Excellency. Thank you very much, Katibu. And ladies and gentlemen, let me begin first and foremost
by apologizing for keeping you all quite late. But indeed, that is what happens when two brothers who have not met each other for a long time and who have a lot of good things to talk about and exchange, it results in time. And I am very proud and happy today to welcome to Nairobi my dear brother and friend, President Hassan Sheikh of the Federal Republic of Somalia, a man who I respect greatly. And I've had the opportunity, first and foremost, to once again congratulate him, congratulate the people of Somalia for having held successfully a peaceful election that saw a peaceful transition, and President Hassan Sheikh being given an opportunity to serve once again the people of Somalia in the capacity as president. I also, at the same time, assured my brother and friend that we in Kenya are also in the process of another election in August, and assured him that we are also keen and working towards ensuring that we also, just like Somalia, conclude a peaceful election and a peaceful transition going forward. We also had the opportunity to exchange on a number of bilateral issues, as has been stipulated in the communique. And all of those issues that we discussed revolve around the fact that the people of Kenya and Somalia are tied at the hip. We are one people, one region, facing common challenges, and the only solution to those challenges is us working together. We have agreed on security cooperation. We have agreed on the need to facilitate our people to be able to transact, to move between the borders of our two countries. We have agreed that we are both facing the challenge of a fourth consecutive year of drought, and again, the need for us to work together to ensure that we are able to assist those most affected by this drought. And again, the only solution is through working together. We have also agreed on the need to be able to facilitate, again, also the movement of our people through the re-engagement of Kenya Airways to be flying directly from Nairobi to Mogadishu, and to facilitate business, to facilitate transactions. We have also agreed on the need for us to improve trade between our two people. A lot of the fish that is consumed in our country used to come from Somalia, and there is no reason why that should not continue. We also have had trade with Somalia on various goods, most notable that most of you will be familiar with is kat or miraa, and we agreed that this trade should resume with immediate effect.
But we also went a stage further and said that we should not just be limited to countries that are so close together, shouldn't just be limited in their trade to fish and miraa. There are so many other things that our two countries can do together to prosper our people and to prosper our two countries. And we have agreed that those need to be established. And we have said we have no time to lose. We want these things to happen immediately. And therefore, we have given our relative authorities concerned with these issues a period of 2 weeks within which to finalize on all these issues. Finally, we did agree in the spirit of cooperation that we shall be having regular interactions between officials of our two countries, and that dialogue, discussion, negotiation is undoubtedly the surest way of ensuring that we are able to move forward peacefully and resolving issues. So regular contact or regular dialogue between officials at various levels is going to be critical. Opening of borders, ensuring security is maintained, ensuring our people facing drought are assisted appropriately, all of these issues will require regular dialogue and interaction between officials of our two nations. So, ladies and gentlemen, let me say it has been a great honor to receive my dear brother. I have wished him success in what is undoubtedly going to be a difficult job, and I have assured him of the Kenya government and the people of Kenya's support in his efforts as he begins another, as we would say, tour of duty as President of the Federal Republic of Somalia. So once again, dear brother, welcome, and please feel very much at home amongst your brothers and sisters. I thank you. Thank you, Mr. President. President Uhuru Kenyatta, the Federal of the Republic of Kenya, ladies and gentlemen, I feel honored and I appreciate greatly that I'm back here in Nairobi under the invitation of my brother, President Uhuru. And as he rightly said, the relationship between Somalia and Kenya is no any other way other than being very close, friendly and brotherly. We have so much that makes us one than makes us divide. The ever-growing economic relationship between Kenya and Somalia is indispensable, and we play a very indispensable role in the fight together in the fight against the terrorist groups. Our destiny, as His Excellency said rightly, are linked on the hip. We cannot be two. We are one and one. Kenya and Somalia has been neighbors for a long time in the history and will remain neighbors. We have only one chance, and that chance is to have good neighbors, good brothers who shares a lot of common interests that we had. In recent times, there are a lot of challenges in the region and globally, and Kenya and Somalia has to work together to overcome those challenges. My government is committed to repair relations between the two countries
and hasten the implementation of the JCC, Joint Cooperation Committee, which, as you rightly said, Mr. President, initiated in my last tenure, and I'm confident that reviving the JCC will bring our two countries more and more closer. The common challenges we have is not limited to terrorism and droughts, but there are so many other challenges we need to make sure that we address in a proper manner. Besides the droughts caused by the climate change, which Kenya and Somalia has contributed less, but as a global partners we are taking the full consequence of what has happened in places that are too far. So we work together to improve the situation of these climatic changes as well. And we have a common understanding in all those issues. It was an eye-opening today to sit with His Excellency, my brother, President Uhuru, with his ample experience in many of those challenges and in this region. I really appreciate the good heart opened for Somalia from this side, and we will do the same from our side. Our economy as well is linked together, since we believe common market principles. Somalia will remain an open market for the region and for the world at large. My motto during the implementation of Somalia was Somalia in peace with itself and in peace with the rest of the world. And that rest of the world starts with our neighbors and our region. Somalia has many challenges, and I'm glad today to hear His Excellency's commitment that Kenya will further increase the level of cooperation, the level of support given to Somalia. I'm glad that we have common understanding and agreed upon the movement of our people and the movement of goods and trade between our two countries. We have so many things to share on both sides of the border, and there is no reason not to share or not to do that. Both our agencies, in terms of security, in terms of the droughts, the humanitarian agencies, both sides of the border, will work together and will establish a common standing committee to address the challenges of the drought. Since both sides of the border are living the same people, we have to work in the same manner and to address the challenge we had in the same manner. Again and again, I would like to say thank you very much, Your Excellency, and I really appreciate the welcome reception that I have been given to me and to my people. I really feel honored to be here in Kenya, and in particular in the State House with your presence. I thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you very much. I am very happy and very excited. Thank you very much. We have come to the end of the press event. Thank you.
Tumesikia mazungumzo ya marais wawili hao, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta, wakizungumzia masuala ambayo yanafungamana na ushirikiano kati ya nchi hizi mbili, huku wakiahidiana kwamba ushirikiano utaongezeka na kuhakikisha kwamba mataifa haya mawili yananawiri kibiashara, kimaendeleo na vile kwa ujumla kiuchumi. Kwa hiyo mbali na hayo, pia Rais Uhuru Kenyatta alikutana rais wa Kenya wa Guinea Bissau kumradhi, na katika mkutano wao huo ulipelekea kutiwa saini kwa mikataba mitatu ya kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Mikataba hiyo ambayo inajumuisha mkataba wa kubuni tume ya pamoja ushirikiano ilitoa saini baada ya Rais Uhuru Kenyatta na Rais Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau kuongoza wajumbe wao katika mazungumzo ya pande mbili katika ikulu ya Nairobi. Mkataba wa tume ya pamoja ya ushirikiano unalenga kubuni mfumo wa mashauriano ya pande mbili na ushirikiano kati ya nchi hizi mbili katika nyanja mbalimbali zikiwemo siasa, uchumi, biashara, elimu na sayansi, masuala ya kitamaduni na kiufundi. Mikataba mingine miwili iliyotiwa saini ni mikataba ya maelewano kuhusu kuanzishwa kwa mashauriano ya kisiasa na kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili, na mwingine kati ya shule ya huduma za kigeni humu nchini na wizara ya mashauriano ya nchi za kigeni ya Jamhuri ya Guinea Bissau. Akiongea kwenye mkutano huo, Rais Uhuru Kenyatta alitoa wito kwa wizara za mashauriano ya nchi za kigeni za Kenya na Guinea Bissau kuharakisha utekelezaji wa nyanja za ushirikiano zilizoafikiwa. We as Kenya are keenly awaiting a response from your government to our request to have the Kenyan ambassador in Dakar accredited to Guinea-Bissau, because we do believe that that is also critical for us to be able to deepen our cooperation. Kwa upande wake, Rais Sissoco Embalo wa Guinea Bissau amesema nchi yake imejitolea kuimarisha uhusiano wa muda mrefu na Kenya. Guinea Bissau and Kenya share long-standing, mutually beneficial relation. The brotherly partnership between our two countries is happening by common values and principles. Rais huyo amesema nchi hizi mbili zinaweza kushirikiana katika sekta za kilimo na utalii ili kuimarisha uhusiano wao wa kiuchumi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Jumaa hii. Usiende mbali, tutarejea papa hapa na taarifa zaidi. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's go. Keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I know it looks bad, but this is my son we are talking about. Nakwambia sida za wadosi. Shatu nazo. Si tulikuwa mabeste wa Shada na Pete. Kwani kulienda aje? Hey man, you know what happened. How would you up and leave, going to the apartment without confirming whether it's vacant or not? She doesn't care about anyone but herself. What did he do to you? Well, the rest I'm going to tell you on the way. So now you're not going to slap me into staying? Hi, Tiffany. You know what? I hate you. I hate you, Kathy. Glenn, that's not good. That's wrong. Shut up and stay out of this. I think maybe you need to consider therapy. I agree. The fact that I want us to live together as a family means I have healed. Good luck with this one. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124.
Kuendelea mbele ni kwamba mahakama ya juu leo imeafiki uamuzi wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu kwamba aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko aling'atuliwa kihalali tarehe 3 mwezi Disemba mwaka 2020. Sonko anayewania wadhifa wa ugavana wa Mombasa alikuwa amewasilisha kesi katika mahakama hiyo ya juu akidai kuwa hatua ya kumng'atua haikutekelezwa kuambatana na katiba kwa vile bunge la seneti lile la Nairobi halikuwa na wabunge wa kutosha wakati wa mchakato wa kumtimua. Serafina Robi anatuelezea kuwa azma ya Sonko ya kuwania wadhifa wa ugavana wa Mombasa sasa bado iko katika hali ambayo haijulikani. Uamuzi wa tume ya uchaguzi kuhusu iwapo ataruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi huo au la ukisubiriwa. Kwa hiyo kauli ya mwisho nafikiri kwa mujibu wa Serafina itatoka kwa IEBC. Azma ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kuwania ugavana wa Mombasa imepata pigo siku moja baada ya kuidhinishwa na tume ya IEBC. Hayo ni baada ya mahakama ya juu kuamua kuwa aling'atuliwa kihalali mwezi Disemba mwaka 2020. Mahakama hiyo ya juu pia ilisema kwamba Sonko alipewa muda wa kutosha kujibu madai dhidi yake katika bunge la Nairobi na lile la Senate. Mahakama hiyo ilisema umma ulishirikishwa ipasavyo katika kuwasilisha hoja ya kumtimua. Uamuzi huo unamaanisha kuwa Sonko hawezi kushiriki kwenye uchaguzi wowote kwa vile hatua ya kumng'atua inamaanisha kwamba hafai kuhudumu kwenye wadhifa wowote wa umma kulingana na katiba. Sasa tume ya IEBC inatarajiwa kutoa kauli yake kuhusu hatma ya Sonko. Wakati huo seneta wa Kakamega Cleophas Malala amepata afueni baada ya mahakama moja ya Kakamega kutupilia mbali kesi ya kupinga uhalali wake wa kuwania wadhifa wa ugavana wa Kakamega. Wapiga kura wawili walikuwa wamewasilisha kesi ya kumzuia Malala kuwania wadhifa huo wakihoji stakabadhi zake za masomo. Wawili hao walidai kwamba seneta huyo hakuhitimu na shahada ya degree kutoka chuo kikuu cha USIU na hapaswi kuruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu. Malala sasa ameidhinishwa na tume ya uchaguzi na atashiriki kwenye uchaguzi huo kwa tiketi ya chama cha ANC. Serafina Robi, Darubini Wikendi. Na watu 6 wamefariki huku wengine 11 wakiguza majeraha baada ya matatu waliokuwa wakisafiria kushika moto ilipogongana na gari dogo katika daraja la kwa majini katika barabara kuu ya Thika kuelekea Garissa, kaunti ya Machakos. Kufuatia ajali hiyo, wakazi waliandamana kushinikiza kubadilishwa kwa wanakandarasi anayejenga daraja hilo, wakimtuhumu kwa kuchelewesha mradi huu. Mnamo Ijumaa asubuhi, matatu ya abiria 14 ilishika moto baada ya kugongana ana kwa ana na gari la kibinafsi katika daraja la kwa majini huko Yatta, kaunti ya Machakos. Matatu hiyo ya chama cha matatu cha Kinato ilikuwa ikielekea Nairobi kutoka Mwingi. Watu 6 waliangamia huku wengine 11 wakiuguza majeraha mabaya ya moto katika hospitali ya Matu level 4. Ungekuwa na mazima moto hapa karibu, pengine tungejaribu kuokoa. Lakini sasa tumefanya kuzima hiyo moto na mikono yetu sisi wenyewe. Wakazi sasa wanataka hatua ichukuliwe mara moja dhidi ya mwanakandarasi anayejenga daraja hilo kwa kutepetea. Wakati unakuja hivi kuteremka, contractor anafaa kuwa aweke signage pale kwamba kuna construction inaendelea hapa. Yule mtu aleo hiyo barabara kwamba kuna diversity hapo, ajue venye ataenda kuja pande nyingine, pia hakuna kitu kama hiyo. Ajali hiyo ililemaza shughuli za usafiri katika barabara ya Kithimani Matuto, ikibidi afisa mkuu wa polisi wa trafiki katika eneo hilo Paul Cheptrim na afisa mkuu wa upelelezi katika eneo hilo Bernard Rono kuingilia kati na kushughulikia hali hiyo. Zainab Said, Darubini. Mgombea urais wa mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ameahidi kuangazia zaidi vita dhidi ya ufisadi iwapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Katika kampeni yake eneo la Kilifi, Raila alisema Wakenya watapata thamani ya ushuru wao iwapo ufisadi utakomeshwa. Wakati huo Raila na mgombea mwenza Martha Karua walitoa wito kwa Wakenya kuwachagua, wakisema wanajali maslahi ya Wakenya. Mgombeaji urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amepeleka kampeni zake katika kaunti ya Kilifi, akisimama kuhutubia Wakenya katika sehemu za Marafa, Watamu na sehemu nyingine.
Raila ameahidi kulipa kipaumbele swala la kukabiliana na ufisadi serikalini ili Wakenya waweze kupata dhamani ya ushuru wanaolipa. Tunataka kupigana na adui wanne wakubwa ya Wakenya. Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tatu ni umaskini, nne ni ufisadi. Hawa ndio adui wakubwa ya Wakenya. Hawa adui mkikabiliana nao vilivyo, mkiwashinda, Kenya itainuka. Raila alielezea wakazi wa Kilifi kuhusu manufaa ya manifesto yake ambayo inajumuisha kuboreshwa kwa huduma za afya, mpango wa kufadhili watu wasiojiweza katika jamii na elimu bila malipo. Mgombea mwenza wake Martha Karua ameahidi kuhakikisha rasilimali za umma zinatumiwa ipasavyo. Tusipolinda mali yenu, zile zote ahadi tunampea zitakuwa ni za bure, na hakuna timu ingine iko tayari kulinda mali ya Kenya na kusukuma wafisadi kabisa. Ni timu tu ya Azimio ikiongozwa na Raila Amolo Odinga. Siku ya kura tarehe 9 mwezi wa 8 tumekubaliana kila nikija kwa mikutano wakose hata kura ya agenti wao, si ndio? Raila ambaye ndiye kiongozi wa chama cha ODM wakati huo aliwapigia debe wagombeaji wa chama hicho, huku akipuzilia mbali madai ya ushindani kutoka kwa chama cha Pamoja African Alliance. Yale mashamba yote yanakaliwa na mabwenyenye. Serikali ya Raila Amolo Odinga inaenda kuyanunua yote na tugawanyiwe wenyewe, tukapewe hati na tukaweze kumiliki ardhi hizo. Kuna watu ambaye mnaweza amini na hawa mashamba yenu, na kuna wengine hawezi kuamini na shamba yao. Si namna hiyo? Yule mtu atalinda shamba yenu ni baba Raila Amolo Odinga. Nataka niwahakikishie hapa, usubuhi mchana, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tarehe 9 Raila Odinga atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lishoki Washira, Darubini. Naye naibu wa rais William Ruto amesema utawala wa Kenya Kwanza utahakikisha idara ya mahakama inafuatiliwa ipasavyo na kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa kati. Ruto pia alikanusha madai eti Kenya Kwanza haina mpango makususi wa kukabiliana na ufisadi. Muungano wa Kenya Kwanza ulipeleka kampeni zake katika kaunti ya Kiambu ambapo ulikutana na wananchi kwenye sehemu kadhaa zikiwemo Limuru, Ruiru, Kiambu mjini na Githunguri. Vijana wa Ruiru mko. Vijana wa Ruiru mko. Naibu rais amekanusha madai ya wapinzani wake kuwa hana mpango makususi wa kukabiliana na ufisadi nchini. Sisi kama Kenya Kwanza tuko na mpango maalum ya kikatiba ya kuhakikisha ya kwamba vitengo zote ambazo zinapigana na ufisadi wako na pesa ya kutosha, wako na equipment ya kutosha, wako na capacity ya kutosha, na wako na independence ya financial ya kutosha ili waweze kuendesha majukumu yao bila ya mtu yeyote kuwashurutisha ama kuwasimamisha. Sasa nyinyi. Ruto ameongeza kuwa wapinzani wake hawawezi kuwashauri jinsi ya kukabiliana na ufisadi. And you want to give us lectures about corruption, please give us a break. It is only in Kenya Kwanza that we can stand up to corruption, whether it is done by our friends or our families or anybody. Ninyi mnanielewa? Wakiwarai wapiga kura kuunga mkono mfumo wao wa uchumi, viongozi wa Kenya Kwanza wameahidi kushughulikia gharama ya juu ya maisha endapo watachaguliwa. Sisi hapa Kiambu, Wamatangi ametengeneza manifesto ambayo inaenda sambamba pamoja na mipango ya bottom up ndio tumalize shida ya mahospitali. Bei ya unga iko wapi? Bei ya unga iko wapi? Mafuta, maisha yameharibika, sio? Kwa hivyo mambo si poa. Watu ya Wangige nimwambie hata hao polisi mnasubuana nao hapa tumewapanga. Tunataka tuwalipe mzuri. Hao polisi tuwalipe mzuri kwa sababu pia hao wameumia. Lakini tumekubaliana na hawa wakuwe waangwana. Tukiwapatia mshahara wapate kitu kikubwa, wawachane na mambo ya kitu kidogo. Naibu wa rais hapa leo kuna shida mengi. Imagine hapa tuna matajiri kama 5 peke yake.
hao wengine wote tuko na shida chungu mzima. Hatuna maji, hatuna barabara, hatuna stima. So mimi watu wa Ruiru tumekubaliana tutatembea pamoja safari hii. Watu wa Ruiru, nimekuja hapa kwa unyenyekevu jameni kuomba kura yenu. Nimekuja kuomba kura yenu. Mtanipatia kura yenu. Wakati huo naibu rais ametoa wito kwa taasisi huru kuheshimiwa, ikiwemo ile ya tume ya uchaguzi nchini. Chini ya siku 22 hadi uchaguzi mkuu mwezi wa Agosti, kampeni zazidi kupamba moto. Mrengo wa Kenya Kwanza ukisisitiza kwamba ndio mwenye mwelekeo mwafaka kwa taifa hili. Kamchemeza, Darubini Wikendi, kaunti ya Kiambu. Kenyan youth have been radicalized into violent extremism by terrorist groups. There are many early warning signs and stages. Stage 1, indoctrination. Exposed to extremist ideas, becomes susceptible to radical ideas and behaviors. Stage 2, extremism, hatred and intolerance for other communities and religious beliefs. Frequently visiting websites and social platforms of armed groups. This person needs your help. Act accordingly. Seek help from religious leaders. Seek help from NCTC via emergency hotline 0800 721 600. Say no to terrorism. This message is brought to you by the National Counter-Terrorism Center, Kenya. Be vigilant. Amani Naundugu. I'm the photographer of Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky. Twists that get better every day, just like you. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Root Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme Wakenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Karibu mtazamaji, tuendelee kufahamisha mengi kwenye Darubini. Baadhi ya makundi ya kutetea haki za binadamu yametaka serikali kukuza imani ya umma wakati huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 9 Agosti. Chini ya vuguvugu la Hapo Vipi, wanaharakati hao wanasema hawangetaka kushuhudia marudio ya matukio ya mwaka 2007. Mwanzilishi wa vuguvugu hilo Steve Mwangi amesema kulinda maisha ya mali ya watu inapaswa kuwa ajenda kuu kwenye mikakati ya kiusalama. And we should all pray for our leaders because they carry a heavy burden for all of us as they deliberate on these matters. We pray that this country will stay together, will be a beacon of hope, not only here but also to the East African region. We are asking for information from the Ministry of Interior on the aspect of preparedness to protect the life and properties of the Kenyans. If you look, since almost independence, it's only twice that this country has not fought because of election. Na Tume ya Kitaifa kuhusu Jinsia na Usawa inanuia kuzindua mfumo wa ushirikishi wa habari kuhusu mbinu za kukabiliana na dhuluma za kijinsia. Na mwenyekiti wa tume hiyo Daktari Joyce Mutinda amesema mfumo huo pia utasaidia kuimarisha uwajibikaji na upatanishaji wa haki.
Tume ya Kitaifa kuhusu Jinsia na Usawa imezindua mfumo wa pili wa ushirikishi wa habari kuhusu mbinu za kukabiliana na dhulma za kijinsia humo nchini. Akiongea wakati wa hafla hiyo, katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi alisema mfumo huo utasaidia kushughulikia uovu huo haswa kipindi hiki cha uchaguzi. We have about 201 cases occurring in 11 counties in the last general election. This was in 2017. And I think the beauty of what we're doing here today is then putting up a system that one will give us more, data that we have a surety of and credibility of. But also then, I think for me, and particularly looking through the framework and the documentation that has been provided today, is seeing the role of all the actors who are involved in this space. Tume hiyo pia inatarajiwa kuzindua mfumo wa habari wa kudhibiti unyanyasaji wa kijinsia na ambayo itakusanya habari kutoka kwa washirika wakuu huku ikipania kukabili dhulma za kijinsia. The fact that gender data specifically on gender-based violence is critically needed towards the realization of the gender equality that the Commission in 2014, I want you to mark the date, 2014 spearheaded the development of the first generation of this system, that we are now launching the second system. We are all vulnerable to GBV. Now we have a system that collects and put together all actors who are critical in this process in a single click of the button. The Uadilifu platform, for example, for the ODPP, would be able to share their data into that integrated platform, or HMS from Ministry of Health would be able to share their data in terms of the numbers of people who unfortunately have been defiled or raped in Nairobi, and it would be able to upload from the Ministry of Health or from Kenyatta National Hospital into the system. Mwenyekiti wa tume hiyo Daktari Joyce Mutinda ametoa wito wa juhudi za pamoja za kupeleka mikakati ya kuangazia dhulma za kijinsia hadi mashinani. Safin Acheng Oma, Darubini. Na mahakama 67 zinatarajiwa kunufaika na mpango wa kidijitali uliozinduliwa leo kuambatana na ajenda ya idara ya mahakama ya kutoa huduma zake kielektroniki. Jaji Mkuu Martha Koome alipongeza Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano na kampuni ya Google kwa juhudi zao za pamoja za kuimarisha utendakazi wa idara ya mahakama na upatikanaji wa haki. Idara ya mahakama imepigwa jeki kufuatia kuzinduliwa kwa kebo ya kitaifa ya mtandao ya National Optic Fiber Backbone kwa ushirikiano na Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano ya kampuni ya Google. Jaji Mkuu Martha Koome amesema idara ya mahakama sasa itaandaa vikao vya mahakama kwa njia ya video kuimarisha upatikanaji wa haki kwa kutumia mtandao huo ambao ni bora zaidi. We will optimize the judiciary's leveraging on virtual courts to deepen access to justice. The e-courts will benefit from reliable, faster and stable internet access that has been a challenge to the dispensation of justice through the virtual courts. Vituo 67 vya mahakama vitaunganishwa kupitia mpango huo wa serikali na sekta ya kibinafsi unaolenga kuboresha teknolojia katika idara ya mahakama. The connection of state court stations has also commenced, and we hope to complete that connection within the next 120 days. The intention is to provide access to government-facilitated free internet services as an additional connection for online court services, which you know is now the backbone of all our activities. This will be a good mitigation measure to ensure that unforeseen outages from private internet service providers is reduced. Waziri wa Habari Joe Musheru amesema hatua hiyo ni utekelezaji wa mkataba wa maelewano uliotiwa saini kati ya Wizara ya Habari na idara ya mahakama mwaka 2020. My ministry and the judiciary signed a memorandum of understanding for the collaboration in the judiciary's ambitious digitization journey. And under this MOU, both parties committed to actively identify funding opportunities and provide the base infrastructure needed to support the judiciary's transformation agenda whilst creating dignified and meaningful jobs for our young people. Musheru aidha ameshukuru kampuni ya Google kwa kufadhili uunganishaji wa mtandao huo kwa taasisi 84 za serikali kote nchini. For the last 2 years, about 1,300
including transcription, data entry, scanning for courtroom stations in Nairobi, Mombasa, Kisumu, and Kiambu. A few months ago, we actually started recruiting for a product development center, an engineering center, where in the first year we are going to hire about 100 engineers who are then going to critically look at our products. Mradi huo pia ambao unahusishwa na mpango wa ajira digital na idara ya mahakama umebuni zaidi ya nafasi 8,500 za ajira katika muda wa miaka 2 iliyopita. Abdikair Mohamed, Darubini Wikendi. Na mtazamaji, kwa taarifa za biashara, ni wadau wa sekta ya kilimo wanataka kiwango cha ufadhili kwa sekta hiyo kiongezwe ili kupunguza gharama ya pembejeo hususan mbolea. Wadau hao kutoka shirika la kilimo la Pelam wanaonya kuwa gharama ya kuzalisha chakula humu nchini itaendelea kuongezeka kutokana na bei ya juu ya mbolea duniani, ndiposa ipo haja kwa wakulima kukumbatia utumizi wa mbolea asilia, yaani mboji. Mwaka 2021, Kenya iliagiza tani 1759 za mbolea za kemikali za thamani ya shilingi bilioni 38.8, kuashiria kupungua kwa 9.3 kwa kiwango cha mbolea zilizoagizwa. Mbolea za kuagizwa zinatarajiwa kupungua zaidi mwaka huu, huku mataifa yakizuilia bidhaa hiyo kutokana na uhaba wake duniani, hali ambayo imesababishwa na vita kati ya Urusi na Ukraine. Wadau wa sekta ya kilimo wamesema hali ya kudidimia kwa uzalishaji wa kilimo itaendelea, huku bei za mbolea ambazo kwa sasa ni shilingi 7,000 zikitarajiwa kuongezeka. Agrochemicals. The high use of expensive agrochemicals, including synthetic fertilizers, is not only impoverishing farmers, it is literally killing them and the citizens who consume the resultant unsafe foods. Ili kuzuia gharama ya juu ya mbolea za kemikali, wakulima wamehimizwa kutekeleza ukulima wa kutumia mbolea zisizo za kemikali, kuimarisha shughuli za kilimo humu nchini. Utumiaji kupita kiasi wa mbolea za kemikali na dawa za kuulia wadudu pia umesemekana kusababisha kupungua kwa uzalishaji wa kilimo kutokana na hali ya mchanga kupoteza rutuba. We've been using a lot of chemicals. As you use these chemicals, they poison the soil, they kill the life in the soil, and the soil becomes dead completely. Even if you scoop soil, you don't find any living organisms. Wadau chini ya kundi la Pelum pia wanataka Wizara ya Kilimo kuondoa ilani kwenye gazeti rasmi la serikali inayoidhinisha uagizaji wa lishe za mifugo za rangi ya manjano ambazo zina mazao kisaki hadi viwango vya usalama wa lishe hizo viafikiwe. Tunajua globally laws ambazo ziko ni kwamba kama nchi haijapata utafiti ama enough research kuonyesha these things are safe for human consumption, we apply a precautionary principle. Na wateja wa simu za rununu wanaotumia huduma za kutuma na kupokea pesa sasa wataweza kutumia huduma hiyo kwenye kampuni zote za rununu kufuatia ombi la kampuni hizo la kutoa kwa pamoja huduma hiyo kwa wateja wao kuidhinishwa na Benki Kuu. Hatua ya kampuni hizo ni za Airtel Money, Safaricom na Telcom katika juhudi za kuboresha huduma hiyo. Kiwango cha pesa zilizotumwa na kupokewa kupitia rununu kilifikia takriban shilingi trilioni 1.82 katika muda wa robo ya kwanza ya mwaka huu kulingana na takwimu za Benki Kuu nchini. Kiwango hicho kiliongezeka kutoka trilioni 1.6 zilizotumwa na kupokewa wakati huo mwaka 2021. Wakenya walituma na kupokea shilingi bilioni 687.3 kupitia rununu mwezi wa Machi. Hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi kutumwa kupitia rununu katika
katika muda wa mwezi mmoja. Kiwango hicho kikitarajiwa kuongezeka kwani wateja wa rununu wa kampuni tofauti wanaweza kutuma na kupokea pesa kutoka mteja wa kampuni yoyote ya rununu. Haya yanajiri baada ya Benki Kuu kuidhinisha huduma hiyo ya pamoja. Hatua hiyo ya kihistoria iliafikiwa baada ya kampuni hizo za Airtel Money Kenya, Safaricom PLC na Telcom Kenya kuzindua huduma hiyo ya pamoja. Wateja sasa wanaweza kulipia huduma mbalimbali ikiwemo karo kupitia mitandao yao ya rununu. Zaidi ya wauzaji 560,000 wa kadi za rununu na takriban wateja milioni 28 watanufaika pakubwa na huduma hiyo ya kupokea, kutuma pesa pamoja na kulipia huduma mbalimbali. Na mwanariadha wa mbio fupi wa humu nchini Ferdinand Omanyala anatarajiwa kushiriki mkumbo wa mchujo mbio za mita 100 za wanaume saa 2 baada ya kuwasili jijini Oregon baada ya kucheleweshwa kwa stakabadhi zake za usafiri. Shindano hilo la Omanyala limetarajiwa kuandaliwa saa 4:30 za Afrika Mashariki na Kati kwenye mashindano hayo ya riadha duniani ambapo Kenya inawakilishwa na jumla ya wanariadha 47 katika mashindano hayo. Ferdinand Omanyala atashiriki katika mchujo wake wa mbio za mita 100 saa chache baada ya kuwasili jijini Oregon baada ya kupokea hati yake usafiri Alhamisi. Omanyala ndiye mwanariadha aliye na muda bora katika mbio hizo msimu huu. Omanyala aliandikisha muda wa sekunde 9.77 mwezi Septemba mwaka jana wakati wa mashindano ya Kipkeino Classic jijini Nairobi. Mbio hizo za mchujo zitakuwa za kwanza kwa kikosi cha Kenya katika siku ya ufunguzi ya mashindano hayo. If I arrived there like a bit late, Mr. Barnabas Correa has told me they are talking with the World Athletics to have me like have my own heat, which will be nice, just to run alone and feel the field and just compete alone and get through to the semi-finals. Then after that everything will follow. But I hope I get there and compete with the other competitors because that's the importance of such games. Wanariadha wengine wa humu nchini ambao watashiriki katika mashindano hayo leo ni wanariadha watakaoshiriki katika mbio za kutembea Samuel Gadhimba na Emily Ngi kwa upande wa wanaume na kinadada mtawalia. Runinga ya KBC Channel 1 itaonyesha Kenye mashindano hayo siku 9. Na Agnes Oluoch amehifadhi wadhifa wake wa kinara wa chama cha wanamichezo walemavu humu nchini baada ya kuchaguliwa bila pingamizi wakati wa uchaguzi ulioandaliwa leo katika uwanja wa Nyayo. Atasaidiwa na manaibu wa kwanza na wa pili Martin Mondi na Ruth Mweni mtawalia. Agnes Oluoch atahudumu katika wadhifa wa kinara wa chama cha wanamichezo walemavu baada ya kuhifadhi nafasi yake bila kupingwa. Ile change nataka kufanya kutoka katika mashinani ni kujaribu kutap new talents, young athletes, kuwatap, kunacha na kuwapeleka at least ikifikia Paris 2024 tuwe na wachezaji wengi. Martin Omoni na Ruth Mweni watahudumu katika nyadhifa za manaibu wake wa kwanza na pili, naye Elijah Aria atakuwa katibu mkuu akisaidiwa na Geoffrey Okoth. Lena Marita atakuwa mweka hazina. Michael Omondi, Stephen Waithaka na Jema Ober ni wanachama. Wakati huo wachezaji squash Muktadir Neji na Kale Kanemji watapeperusha bendera ya Kenya kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola jijini Birmingham kuanzia tarehe 28 mwezi Julai. Kalika ameshiriki kwenye michezo hiyo mara 3 tangu mwaka wa 2010 aliposhiriki kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 12. Timu hiyo imekuwa ikifanya mazoezi chini ya kocha Mukuka ambaye ni bingwa mara 8 wa kitaifa na mchezaji wa kwanza humu nchini. Na maafisa wakuu wa shirikisho la michezo wa baseball na wakfu wa mchezo huo na ule wa softball wametia saini mkataba wa kueneza na kuinua viwango vya michezo hiyo humu nchini, hasa miongoni mwa chipukizi. Today marks a great milestone as we kick off a collaboration between the Baseball Federation of Kenya, BFK, and Japan Africa Baseball Softball Foundation, JAPS. Mkataba huo ulianzisha rasmi mradi wa Africa 55 Caution ambao umeigwa kutoka mataifa mengine 8 ya bara Afrika kwa lengo la kuanzisha mafunzo ya mchezo wa baseball humu nchini.
Kwingineko, aliyekuwa kinara wa shirikisho la FKF Nick Mwendwa hakufika mahakamani leo kama alivyoagizwa na mahakama ya hakimu huko Kiambu. Mwendwa alikuwa amefikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya ulaghai wa shilingi milioni 30. We have the matter mentioned possibly within 14 days so as to report to court the position of the file in Nairobi or the matter in Nairobi. Kulingana na mawakili wake, mahakama kuu ilikuwa imemwamurisha kusikizwa kwa kesi yake kabla ya kujibu mashtaka. Hatimaye, timu ya Rwanda imefuzu kwa mashindano ya dunia mpira wa kikapu kwa wachezaji watatu wasiozidi umri wa miaka 23 yatakayoandaliwa nchini Belarus mwezi Septemba baada ya kushinda fainali 4 ya mashindano ya bara Afrika. Kenya ilishinda fainali ya pili leo dhidi ya Rwanda alama 18 kwa 14 na itanuia kushinda kesho kufuzu pia kwa mashindano hayo ya dunia. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za spoti, hatuna la ziada ila kutamatisha Darubini Ijumaa hii. Shukrani kwa kutazama. Naitwa Nancy Onyancha. Tukutane wiki ijayo. Majaliwa. Jina langu ni Harith Salim. Alamsiki. Hey Ali, I heard you escaped from the Al-Shabaab. How did you end up there? Well, a friend of mine, Juma, promised me that I could get a good job. Next thing I knew, I was apparently recruited to fight for Al-Shabaab, something I was not prepared for. Couldn't take it anymore. This is not what I signed up for. Manze, I just decided to run away. And that's when you came here to the youth center, eh? Yes, they helped me to overcome the trauma. I was granted amnesty and then cancelled by NCTC. Now, I work here as a volunteer to help others just like me. This message is brought to you by the National Counter-Terrorism Center, Kenya. My name is Paul Ereng, the 1988 Olympic champion, Olympic gold medalist in Seoul, South Korea. Kenya is preparing for the Commonwealth Games in 2022, which is brought to you by KBC. And as usual, the Kenyan athletes are preparing and they will hold a lot of medals. And watch it in KBC. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Root Party of Kenya. Ukiitwa